Muy buenas a todos, y bueno, aquí continuamos en el monte Gagaset. Ya sabéis, estamos justo para llegar a San Arcán, pero antes de eso vamos a tener que enfrentarnos al guardián de Yunalesca, uno de los jefes finales más complicados del juego. La verdad es que el guardián sacro es una bestia que nos va a enviar Yunalesca para probar la fuerza del grupo y de la invocadora, pero tengo que decir que es un jefe complicado, eso sí, nada comparándolo con Simur. En serio, lo de Simur es un caso aparte. Pero de todas maneras es un jefe bastante potente, así que ya sabéis, preparaos, guardad, y cuando estéis listos vamos a enfrentarnos al guardián. It comes. La verdad es que es un jefe muy chulo, es uno de mis favoritos. Y bueno, tiene 40.000 de vitalidad. La verdad es que... bueno, vamos a ver lo que dice. Gran defensa física y mágica, empieza por ahí. Ya sabéis, podemos quitarle o disminuir sus parámetros de defensa con rompebrazos, rompemagia, rompe... ya sabéis, que empiece Auron, pero bueno, antes de nada yo voy a utilizar coraza. Voy a lanzar coraza en Tidus. Como veis es un jefe bastante fuerte, sobre todo por su ataque de alas fotónicas. Pero bueno, para eso está Riku. Eso sí, sigue siendo una de sus grandes desventajas y de sus puntos débiles más claros, y es que es débil a bio, como Simur, así que ya sabéis, vamos a aprovechar este pedazo punto débil que tiene. Vale, creo que va siendo hora de sacar a Kimari del grupo. Alito mágico, vale. Ahora voy a tener que hacer un pequeño cambio. Así que bueno, antes de nada voy a sacar a Yuna. Voy a lanzar espejo en el guardián para evitar que se cure a sí mismo. Esto ya lo hemos hecho antes con varios jefes finales.
Vale, no sé por qué ha lanzado espejo en Yuna. Eso no tengo ni idea de por qué, pero por si acaso voy a utilizar antimagia. No me fío y además creo que va a ser lo mejor. Otra vez espejo, esto, vale, esto no sé por qué lo hace, pero de todas maneras le queda muy poca vida. Bueno, y ya que voy a ganarle, voy a, no sé, robarle o arrebatarle algo, a ver qué puedo. Vale, un Ether Plus. A ver cuánta vida le queda. A ver si he hecho bien, por cierto. Vale, creo que Auron lo puede matar de un solo golpe. Ahí está. Can't we rest a little? No need. We reach the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Como habéis visto, ha sido un combate dificilillo, eso sí, bastante fácil comparándolo con el jefe que ya os he comentado varias veces. Pero bueno, la verdad es que estamos llegando ya al final. We are. Almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Zanarkand, the more I wondered. When we arrive, Braska will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, yeah? Legendary Guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Bueno, antes de nada... Vale, vamos a ver... Bueno, como veis, ya hemos completado casi el tablero de todos los personajes. Nos queda muy poco para tener que pasar ya a otro tablero. Y ya sabéis, en estas últimas casillas están las habilidades más potentes de todos los personajes, las más útiles sin duda. En mi caso, el escudo humano con Auron y muchísima vitalidad se puede hacer maravillas, pero lo que me interesaría sería el ataque zombie. Creo que tengo alguna esfera llave de nivel 4. De nivel 3, vale, tengo una de nivel 4. Pero claro, es eso o... A ver... O por aquí... Creo que estaba magia doble. Aquí magia doble, que esto también... Es que... Lanzar dos hechizos tan potentes de Lulu a la vez, esto es magia, sin duda. La verdad es que tengo que pensármelo bien.
A city dead for 1,000 years. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers, slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend, and I thank you, but I must go. Down to Samarkand. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni... Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No. You can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. Además, si no salvamos a Yuna, Cid le va a dar una paliza a Tidus. Pero bueno, antes de nada, no olvidéis visionar la esfera que se le ha caído a Yuna, porque si no, perderemos una escena increíble, en serio. No olvidéis ver la esfera ahora, porque después ya no podremos. Sir Oren, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps, if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I. I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Oren, I thank you. Kimari, do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me.
My father had defeated sin, and now he was dead. Now I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought sin. Then, you appeared, Kimahri. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Y con toda la razón del mundo que tuviera miedo. I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing Que era el death. deseo de un hombre que iba a morir. I think I cried then, because that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go." And you listened, Kimahri. You stayed. Kimahri, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play blitzball, Waka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves. Solo falta el único que queda, el nuevo guardián. A ver qué dice de Tidus. Bueno, ya sabéis, esto fue en el camino de Minen, justo antes de conocer a Riku. I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but it's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Espabila, Tidus. Wonderful. No puedes dejar que Yuna se sacrifique. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all. Créeme, eso es imposible. Separar a estos dos. Eso nunca. I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to? En serio, es que esto no puedo decir nada porque creo que ya he dicho a lo largo de toda la aventura que esto no iba a dejar que terminase así nunca, y además separar a estos dos, ni la muerte, ni el sueño de los oradores, ni Sim, ni nada. Ni Simur podría separar a estos dos.
Y bueno, ya estamos en San Arcan. Supongo que esto os recordará al principio del juego, porque así es como comienza esta obra de arte, en serio. Tidus recordando todo lo que ha vivido hasta llegar justo al final. Listen to my story. This may be our last chance. Hey, there was more, right? I mean, like that time. Anyone? I think Yes? that we should stop. No. Maybe. For now. Let's go. Bueno, pues ya hemos llegado a San Arcan, el fin del viaje. En serio, esto se termina aquí, de una manera o de otra. La verdad es que ha sido un viaje único. Y la verdad es que no sé qué decir, porque es que esta música me trae muchísimos recuerdos, me llega al alma, en serio, es que no sé qué decir. Pero bueno, en el vídeo siguiente ya avanzaremos por San Arcan, veremos cómo es el fin del viaje. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.